Mi llamo Elena, y tengo 68 años. Durante muchos años, he guardado un gran secreto en mi corazón, un secreto tan doloroso que nunca tuve el valor de decirlo en voz alta. Pero hoy, yo no puedo callarlo. Quiero que tú, sí, tú que estás viendo esto ahora mismo, escuches atentamente mi historia. Por favor, quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir es algo que ninguna mujer debería vivir jamás. Esta es mi vida, mi verdad, y la he ocultado durante demasiado tiempo. Todo sucedió hace muchos años, en un día que debería haber estado lleno de alegría. La iglesia estaba abarrotada de gente. El carro cantaba maravillosamente, las velas titilaban y el olía a flores frescas. Todos se habían reunido con un solo propósito, el bautizo de mi bebé Gabriel. Vestida de blanco, inocente y puro, y yo debería haber sido la madre más feliz del mundo. Pero en cambio, estaba viviendo una pesadilla que jamás imaginé. Mientras el sacerdote alzaba a mi hijo hacia el altar, de repente sentí que mi cuerpo se debilitaba. La cabeza me daba vueltas, me temblaban las manos y se me nublaba la vista. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que algo había terriblemente mal. Mi suegro, Miguel, el hombre al que todos en la comunidad respetaban como un santo diácono, había echado algo en mi bebida antes de la ceremonia. Y ahora, yo estaba pagando el precio. Mis piernas apenas me sostenían. El mundo a mi alrededor se oscureció. Fue entonces cuando Miguel dio un paso adelante, fingiendo ayudarme. Me rodeó con el brazo, susurrando como un anciano cariñoso. Y me acompañó en silencio mientras todos miraban fijamente a mi bebé en el altar. Nadie sospechó. Nadie nos miró. Y entonces sucedió. Dentro de la Santa Iglesia, mientras los himnos llenaban el aire, mientras se alababa el nombre de Dios, mi suegro abusó de mí. Me había drogado, y se aprovechó de mí en la misma casa de Dios. Sí, durante el bautismo de mi hijo, mi suegro me drogó y abusó de mí a escondidas en la iglesia. Incluso ahora, de anciana, me duele decir esas palabras en voz alta. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma gritaba por dentro. Quería luchar, llorar, gritar, pero no salía ningún sonido. Me robó algo que nadie tenía derecho a tomar, y lo hizo disfrazado de santo. Amigos, dígame, ¿qué harían esto les para? ¿Se quedarían callados? ¿Defenderían la situación, incluso cuando nadie les creerá? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios, porque necesito saber si estoy solo en esto. Pero mi historia no termina aquí. Lo que sucedió en la iglesia fue solo el comienzo de un doloroso viaje que cambió mi vida para siempre. Ahora, permítanme llevarlos a los días previos a ese bautismo, para que puedan entender cómo terminó en ese horrible momento. Tenía 27 años por aquel entonces. Era una madre joven, llena de sueños, aferrada a la esperanza del amor. Crecí en un barrio pobre, donde a las niñas se les enseñaba a soportar las dificultades en silencio. Desde pequeña, anhelaba una vida mejor. Cuando conocí a David, mi esposo, pensé que mis oraciones habían sido escuchadas. Era amable, tierno, y me prometió una buena vida. Lo creí. Lo entregué mi corazón. Pero no mi case, solo con David. Mi case con su familia. Y esa familia llevaba consigo una oscuridad que, al principio no pude ver. Su padre, Miguel, tenía poder en la iglesia y era respetado por todos. La gente inclinaba la cabeza a su paso. Confiaban en sus palabras como si vinieran de Dios. Para mí, era intimidante. Su mirada transmitía algo inquietante, pero lo ignoro. Me dije a mí mismo que simplemente era un hombre estricto.
Pero los hombres estrictos no dicen lo que el me dijo. Los hombres estrictos no miran a su nura como el me miró. Debí haber confiado en mi instinto. En cambio, me quid calada. Cuando me quid embarazada de Gabriel, las cosas empeoran. Miguel mirandaba todo el tiempo, fingiendo que lo importaba, fingiendo que me ayudaba. Me traía comida, me preguntaba por mi salud y intentaba ser un padre cariñoso. Pero sus halagos eran fuertes, sus palabras demasiado duras. Se lo dije David una vez, pero serio. Mi padre te quiere como a su propia hija. Deja de imaginar cosas, me dijo. Imaginate ser despedido por la misma persona que creas que te protegería. Cuando nació Gabriel, él fue mi luz. Sus deditos me dieron esperanza. Quería que creciera en amor, no en miedo. Por eso no discutí cuando Miguel insistió en un gran bautizo. Pense que tal vez, me cuidaba calada, rezaba con suficiente hinco, todo estaría bien. Pero no estaba bien. Ese día en la casa de Dios, demostró la maldad de su corazón. Y justo cuando pensé que tendría que enterrar ese dolor en lo más profundo de mi para siempre, algo impactante sucedió después del bautismo. Regresamos a casa y esa noche. Me dolía el cuerpo, tenía el alma destrozada y estaba demasiado avergonzada para hablar. Fui al baño a limpiarme, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi bibi lloraba en su cuna, inocente y inconsciente lo que acababa de pasar a su madre. Entonces alguien llamó a la puerta. Elena. Era Rosa, mi suegra. Lo temblaba la voz. Sé lo que pasó. Lo sixtado. Todo mi cuerpo se congeló. ¿De verdad lo vio? ¿Alguien por fin sabía la verdad? ¿O era el comienzo de otra pesadilla? Por favor, sigus mi historia, no te quedes en silencio. Suscribid, deja un comentario y hazel saber al mundo que estas historias deben ser escuchadas. El mal se esconde en el silencio, pero juntos podemos dar voz a las víctimas. Elena. La voz temblorosa de Rosa colorado por la puerta de madera como una cuchilla que me clavó el corazón roto. Sé lo que pasó. Lo sixtado. Me quid paralizada. Se me entumizaron las manos y me agar al lavabo con tanta fuerza que los nudillos me pusieron blancos. Mi mente daba vueltas. ¿De verdad lo veía? ¿O me estaba poniendo a prueba? Me temblaban las piernas al abrir la puerta lentamente. Rosa estaba allí, pálida, con las manos juntas como si estuviera rezando. Su mirada se movía nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie más la escuchara. Por favor, César, con lágrimas en los ojos. ¿Lo viste, verdad? ¿Vis lo que Miguel me hizo? Los labios de Rosa temblaron, pero sus palabras fueron muy dolorosas. Sí, pero no vuelvas a hablar de ello. Sus palabras me impactaron como un trueno. Mi cuerpo se debilitó de nuevo, no por las drogas esta vez, sino por la traición. La miré con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Me drogó. Abusó de mí en la Iglesia, durante el bautizo de mi hijo. ¿Cómo puedes pedirme que me calle? Elena. La voz temblorosa de Rosa colorado por la puerta de madera como una cuchilla que me clavó el corazón roto. Sé lo que pasó. Lo sixtado. Me quid paralizada. Se me entumizaron las manos y me agar al lavabo con tanta fuerza que los nudillos me pusieron blancos. Mi mente daba vueltas. ¿De verdad lo veía? ¿O me estaba poniendo a prueba? Me temblaban las piernas al abrir la puerta lentamente. Rosa estaba allí, pálida, con las manos juntas como si estuviera rezando. Su mirada se movía nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie más la escuchara. Por favor, César, con lágrimas en los ojos. ¿Lo viste, verdad? ¿Vis lo que Miguel me hizo?
Los labios de rosa temblaron, pero sus palabras fueron muy dolorosas. Sí, pero no vuelvas a hablar de ello. Sus palabras me impactaron como un trueno. Mi cuerpo es debilitado de nuevo, no por las drogas esta vez, sino por la traición. La mirar con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Mi Drogó. Abusó de mí en la Iglesia, durante el bautizo de mi Hijo. ¿Cómo puedes pedirme que me calle? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. ¿Por qué es mi esposo? ¿Por qué nadie te creerá? Si hablas, destruyes a esta familia, nos avergonzarás delante de toda la comunidad. La gente lo respeta. Lo llaman hombre de Dios. ¿A quién crees que le creerán a ti o a él? Quería gritar. Quería abrazarlo y sacudirlo para que entrara en razón. Pero mi voz se quebró como un cristal. Soy la víctima, Rosa. Me lastimó. Me arruinó. Rosa extendió la mano y me sujetó los hombres con fuerza. Su agarre era tan firme que podía sentir sus uñas clavándose en mi piel. Escucha, Elena. Por el bien de tu hijo, por el bien de tu matrimonio, debes enterrar este secreto. Si intentas luchar contra él, lo perderás todo. Espectadores, ¿pueden creerlo? Imaginen ser lastimados de la peor manera, solo para que la persona que lo presenció les diga que guarden silencio. ¿Qué harían en mi lugar? Hablarían y se arriesgarían a perderlo todo, o guardarían silencio como exigió Rosa? Comenten sus opinions, porque incluso ahora, décadas después, me pregunto cuál habría sido la decisión correcta. Lor toda la noche. El llanto de mi bebé Gabriel resonaba de fondo mientras lo mecía, mis lágrimas mojaban su pequeña manta. Me preguntaba una y otra vez. ¿Debería obedecer a Rosa y callarme? ¿O debería arriesgarme a decir la verdad a David, aunque no me creera? Paran los días, y traté de actuar con normalidad, pero el dolor me pesaba en el pecho como una piedra. Miguel se comportaba con orgullo, como si nada hubiera pasado. En la Iglesia, levantaba la Biblia en alto y predicaba a otros sobre la santidad. La gente le besaba la mano, lo llamaban gesto. Mientras tanto, yo sabía el monstruo que realmente era. A veces, lo miraba fijamente desde el otro lado de la mesa durante la cena. Sonría con sorna, como si me perteneciera. Como si mi silencio fuera su victoria. Todas las noches, rezaba para que Dios revelara su maldad. Pero el cielo permanecía en silencio. Una noche, me armé de valor para hablar con David. Me senté con él en nuestra habitación, con el corazón latiendo con fuerza. David, César, necesito contarte algo sobre tu padre. Levanto la vista, preocupado. ¿Qué pasa, dude? Con las palabras temblando en los labios. Pero antes de que pudiera hablar, Rosa llamó a la puerta, y entró sin esperar. Sus ojos me lanzaron una mirada de advertencia, aguda y amenazante. Puso una mano en el hombro de David y dijo con dulzura, Elena ha estado estresada. El bebé aún es pequeño. A veces se imagina cosas. No te tomes demasiado en serio nada de lo que diga. David rió suavemente y me abrazó. ¿Ves? Mi madre lo entiende. Necesitas descansar, Elena. Deja de preocupar tanto. Me trague mis palabras. Rosa me había silenciado otra vez. Pero mi silencio no me protegió. Solo empeoró las cosas. Semanas después, volvió a ocurrir. Esta vez, Miguel me acorraló en la cocina cuando no había nadie. Me susurró al oído, con el aliento caliente y pesado. Ahora me perteneces. Nadie te creerá. Recuerda, yo soy el santo aquí. Su mano me rozó y me apart, temblando de miedo y asco. Quería gritar, pero mi bebé estaba en la otra habitación y tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo enojaba.
espectadores, comprenden mi dolor? Entienden lo que significa vivir bajo el mismo techo con un monstruo que así disfraza de sanidad? Dígame. ¿Debería haber cuidado entonces? ¿O debería haberme cuidado para proteger a mi hijo? Lo soporto en silencio, pero el silencio es una prisión. Y las prisiones siempre así resquebrajan. Una noche, meses después del bautismo, oía David y Rosa discutir en la sala. Sus voces subían y bajaban, agudas y furiosas. Pegué la oreja a la pared. No puedes mantener esto oculto para siempre. Susurró Rosa. La voz de David era fría. Mamá, estás exagerando. Papa es un buen hombre. Rosa gritó. ¿Un buen hombre? Te niegas a ver la verdad. Algún día te arrepentirás. Mi corazón latía con fuerza. Se lo confieso Rosa por fin a David. Le reveló lo que había visto. Corrí al pasillo con Gabriel en brazos, pero en cuanto aparecí, ambos guardaron silencio. David me miró con recelo, y Rosa negó con la cabeza como advirtiendo que guardara silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. La lealtad de David no era conmigo. Era con su padre. Y la mañana siguiente, me desperté y encontré algo que me conmovió profundamente. Habían deslizado una nota bajo la puerta de mi habitación. Estaba escrita a mano por Miguel. Decía, si así lo cuentas a alguien, tu hijo pagará el precio. Amigos, aquí me detengo por ahora. Dígame, ¿qué creen que debería haber hecho cuando encontré esa nota? ¿Debería haberme escapado con mi bibi? ¿O debería haberme defendido? Comenten abajo y dígame desde donde lo ven. Si sigues mi dolorosa historia, suscribid. Estas historias deben contarse para que el silencio no le dé más poder al mal. La nota en mis manos temblorosas decía, si así lo cuentas a alguien, tu hijo pagará el precio. De un grito ahogado y casi de yo cara Gabriel, que seguía dormido en mis brazos. Se me heló la sangre. Me falaron las rodillas y me desplom en la cama. Mi hijo, mi dulce y inocente Gabriel, era ahora su objetivo. Miguel ya no solo me amenazaba. Estaba amenazando la única razón que tenía para seguir adelante. Me afera Gabriel con más fuerza, meciéndolo con desesperación, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Me temblaban los labios al susurro. Te proteger. Te lo prometo, no dejaré que te toque. Pero en el fondo, el miedo me atenazaba como una cadena. ¿Cómo podía proteger a mi hijo si ni siquiera podía proteger mí misma? Ese día entero, apenas pude comer, apenas hablar. Me quedé mirando la puerta, temerosa de que Miguel entrara. Cada crujido del suelo me aceleraba el corazón. Me sobresaltaba con cada sombra. Rosa evitaba mi mirada. David actuaba como si nada. Y Miguel caminaba por la casa con la misma sonrisa arrogante, como si fuera el rey del mundo. Y esa noche, mientras Gabriel dormía en su cuna, oí pasos en el pasillo. Lentos. Fuertes. Cada vez más cerca. Se me cortó la respiración. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Los pasos así detuvieron justo delante de la puerta de mi habitación. Luego, silencio. Contuve la respiración, escuchando, rezando. De repente, el pomo de la puerta giró lentamente. Mi cuerpo así paralizó. Corrí a la cuna y agarré a Gabriel, apretándolo contra mi pecho. Por favor, Dios no, susurró. La puerta así abrió con un crujido, y allí estaba él, Miguel. Su sombra, alta y morena, así extendía por la habitación. Sus ojos brillaban en la penumbra, y esa sonrisa, así extendía por su rostro como veneno. Yo, susurró, entrando. No despiertes al bibi. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó la pared. Me temblaban las manos al abrazar a Gabriel con más fuerza.
Allegate de nosotros, suplique. Por favor, allegate. Cero la puerta tras él, cerrándola con un suave clic. Sabes que no puedes contárselo a nadie, Elena. Te lo advertí. Ahora eres mía. Y mi desabidices, te arrepentirás. Espectadores. ¿Así imaginan el miedo? De pie en medio de la noche, abrazando a su bibi, mientras el mismo hombre que debería protegerlos amenaza con destruirlos. ¿Qué harían? ¿Luchar? ¿Gritar? ¿O calar para proteger a su hijo? Comenten abajo. Necesito saber que les dice el corazón. Miguel se acercó. Su mirada se dirigió a Gabriel, que se removía en mis brazos. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Mi miedo se convirtió en fuego. Lo miré directamente a los ojos y susurré con fiereza. Si tocas a mi hijo, te mataré. Su sonrisa burlona se desvaneció. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Luego, lentamente, río entre dientes. Eres más fuerte de lo que pensaba. Pero la fuerza no te salvará. Recuerda, nadie te creerá más que a mí. Abrió la puerta y salió tranquilamente, dejandome temblando y destrozada. A la mañana siguiente, supe que tenía que hacer algo. No podía vivir así. No podía dejar que pensara que yo era su dueño. Decidí irme de casa con Gabriel. No me importaba a donde fuera, siempre y cuando estuviera lejos de Miguel. Preparé una maleta pequeña, solo algo de ropa, una manta para Gabriel y el poco dinero que había escondido. Me temblaban las manos mientras me preparaba. Le susurré a Gabriel. Nos vamos, mi amor. Mamá te llevará a un lugar seguro. Pero justo cuando llega la puerta, lista para escapar, me quedé paralizada. Miguel estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, observándome con ojos fríos. ¿Vas a algún lado? Preguntó con calma, como si me hubiera estado esperando. Mi corazón se hundió hasta mi estómago. Yo iba a visitar a mi madre, mentí, intentando mantener la voz firme. Se acercó, elevando sobre mí. Extendió la mano y me quitó la bolsa. La abrió y sacó la manta de Gabriel. Su rostro se ensombreció. No vuelvas a pensar en ir de mí, gruñó. Tragué saliva con fuerza, intentando no mostrar miedo. No estaba, pero antes de que pudiera terminar, levantó la mano, rápido y fuerte, y me dio una bofetada en la cara. Tropis y casi dejó caer Gabriel, pero lo agarré fuerte. Me ardía la mejilla, las lágrimas me picaban en los ojos, y el sabor a sangre me llenaba la boca. Recuerda, susurró, inclinados para que solo yo pudiera oír, tu vida y la vida de tu hijo me pertenecen ahora. Dejó caer la bolsa a mis pies, y se alejó como si nada hubiera pasado. Caí al suelo, abrazada a Gabriel, sollozando en silencio. Me palpitaba la mejilla, me rompía el corazón, pero una cosa quedó clara, y no se trataba solo de mí. Miguel era peligroso, y no se detendría. Y esa noche ocurrió algo aún peor. Mientras yacía en la cama, meciendo a Gabriel para que se durmiera, oía Rosa llorar en la habitación de al lado. Su voz era baja, pero entrecortada. A través de las delgadas paredes, la oí susurrar. Dios, perdóname. Yo no puedo ocultar sus pecados. Nos destruirá a todos. Y esa noche, las palabras entrecortadas de Rosa atravesaron las paredes como cuchillos. Dios, perdóname. Yo no puedo ocultar sus pecados. Nos destruirá a todos. Me quedé sin aliento. Me incorporé en la cama, abrazando a Gabriel. ¿Estaba Rosa admitiendo por fin lo que yo siempre había sabido? ¿O era solo la culpa la que la consumía? El corazón me latía con fuerza mientras caminaba de puntillas hacia su puerta. Apretí la oreja contra la madera. Ella solazaba suavemente,
Cicerando orations en español. Señor, dame fuerzas. Mi hijo, mi esposo, mi alma está destrozada. Seni una opresión en el pecho. Elo lo sabía. Elo lo sabía todo. Lame suavemente. Rosa, susur. Se hizo el silencio. Luego, ese oyeron pasos rápidos. La puerta ese entreabrió, y sus ojos cansados ese asomaron. Pareció sorprendida al verme, con el rostro bañado en lágrimas. Elena, susurró nerviosamente, mirando hacia atrás como si alguien pudiera estar escuchando. Te escucho, dije con voz temblorosa. Ya no tienes que cargar con este secreto. Por favor, ayúdame. Ayuda a Gabriel. Miguel nos destruirá si nos quedamos callados. Sus labios temblaron. Por un momento, pensé que finalmente se rompería. Pero entonces su expresión se endureció. Yo, Cicio, atrayéndome hacia adentro. ¿Quieres que lo oiga? Entré en su habitación, abrazando a Gabriel con fuerza. Rosa cerró la puerta y se apoyó en ella, con las manos temblorosas. Elena no lo entiendes, susurró. Miguel no solo es peligroso para ti. Tien poder en este pueblo. Si hablas, nadie te creerá. Dirán que estás loca. Dirán que mientes. Y entonces, te matará. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Así que nos quedamos callados. Y dejamos que siga destruyendo vidas. Rosa, amenazó a mi hijo. Su rostro se desmoronó. Se tapó la boca, ahogando un solozo. ¿Crees que no conozco su maldad? La he visto con mis propios ojos. He vivido con ella durante años. Pero si luchas contra él, Elena, perderás. Todos perderemos. Negu con la cabeza con fuerza. No. No perder. Puede que sea débil, pero soy madre. Y una madre luchará hasta el último aliento por su hijo. Si no me apoyas, lo haré sola. Las lágrimas de Rosa caen con más fuerza. Extendió la mano y tocó la pequeña mano de Gabriel. Es inocente. Demasiado inocente para este mundo cruel. Se le quebró la voz. No sé si soy lo suficientemente fuerte, pero tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte. Por primera vez, la esperanza brilló en mi pecho. A la mañana siguiente, Rosa me puso un papel doblado en la mano cuando nadie me vea. Escondelo, susurró. Cuando lo desdoblé más tarde en mi habitación, me quedé sin aliento. Era una lista de nombres. Hombres poderosos de la ciudad. Junto a algunos nombres había cantidades de dinero. Y arriba, escrito con la letra temblorosa de Rosa. Las deudas de Miguel. Era la prueba. La prueba de que Miguel no era tan intocable como parecía. La prueba de que así estaba hundiendo en la corrupción. Pero esa esperanza duró poco. Esa noche, mientras todos cenaban, Miguel de repente dio un puñetazo en la mesa, haciendo llorar a Gabriel. Sus ojos ardían de furia mientras me miraba fijamente. ¿Dónde está? Preguntó. Se me encogió el estómago. ¿De dónde está que? Balbucí. El periódico, gruñó, levantándose tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. Sé que Rosa te ha estado susurrando al oído. Sé que te dio algo. Dámelo ahora mismo. Rosa se quedó paralizada, con el tender temblando en la mano. David parecía confundido, mirándonos fijamente. Me aferré a Gabriel con fuerza, con el corazón acelerado. Si admite la verdad, mi materia. Si mencha, podría destrozar toda la casa para encontrarlo. No sé de qué estás hablando, susurró con voz temblorosa. Miguel entrecerró los ojos. Su rostro se ensombreció de rabia. Entonces, con un movimiento rápido, agarró a Rosa del brazo y la levantó de la silla.
El grito de dolor. Mi traicionaste le susurro. ¿Creas que no me enteraría? No. Celoso Rosa. Por favor, Miguel, yo no. Pero antes de que pudiera terminar, él levantó la mano en el air. Great. Alto. No la hagan dano. Volvió la mirada hacia mí, con la mano en congelada en el air. Entonces dame el papel Elena. Oh, sufrira. Mi subía y bajaba el pecho. Mi mente corría. El papel estaba escondido bajo la manta de Gabriel. Si lo entregaba, perdería la única prueba que tenía. Si no lo hacía, Rosa pagaría las consecuencias. Las lágrimas me corrían por la cara mientras negaba con la cabeza. No, no puedo. El rígido de Miguel lino la casa cuando su mano cayó sobre Rosa. Espectadores, en mi duele el corazón al recordar ese momento. Tenía una opción, salvar a Rosa o proteger la única prueba contra Miguel. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Por favor, comenta abajo, porque tu voz importa. El mal triunfa cuando la gente buena cala. La mano de Miguel golpeó a Rosa con tanta fuerza que hasta cayó sobre la mesa y su plato se estrelló contra el suelo. La sala quedó en silencio, salvo por los lamentos aterrorizados de Gabriel. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Miguel, basta. Gritó David, poniéndose de pie por fin. Su voz temblaba de ira, algo que pocas veces lo había visto. Corrió hacia su padre, pero Miguel lo apartó con un fuerte brazo. Siéntate, muchacho. Rugió Miguel, con el rostro desencajado por la furia. Esto es entre estas ingratas y yo. Rosa se agarró la mejilla, con la sangre goteando por la comisura del labio. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de silenciosa súplica. Quería que mi cólera. No quería que revelara el papel. Pero, ¿cómo podía quedarme allí parada mientras él la golpeaba? Miguel se cernía sobre Rosa como un monstruo. Dime donde está, ladró, levantando la mano de nuevo. Para. Great, con el cuerpo temblando. Si la vuelves a tocar. Te juro. Se giró bruscamente hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Qué juras, Elena? ¿Que me delataras? ¿Que le contaras al mundo una historia que nadie creerá jamás? Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. ¿De verdad crees que la Iglesia, la policía, el pueblo, te creerían antes que mí? Trague saliva con fuerza, abrazando a Gabriel. No necesito que me crean, susurró. Dios lo vi todo. El rostro de Miguel se ensombreció aún más. Dio un paso amenazador hacia mí. La débil voz de Rosa rompió la tensión. Miguel, por favor, es conmigo con quien estás enojado. Deja a Elena y al bebé en paz. Pero Miguel explotó. Agarró a Rosa del pelo y la tiró al suelo. David volvió a gritar, esta vez forcejeando con su padre. Por primera vez, David no se rindió. Los dos forcejearon, y el sonido de silas al rasparse y platos al romperse llenó el air. Me afera Gabriel con más fuerza, susurrando oraciones en voz baja. El corazón me latía con fuerza mientras me preguntaba si esta era mi oportunidad. ¿Debería correr a esconder el papel en un lugar más seguro? ¿Debería pedir ayuda? ¿Pero a dónde podría ir? ¿Y quién vendría? Finalmente, David empujó a su padre con tanta fuerza que Miguel se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Rosa se arrastró hacia mí, sollozando. Elena, el papel, escóndelo bien, susurró con voz ronca. Asentí, con lágrimas nublando la vista. Ya lo hice. Miguel se incorporó, con el pecho agitado por la furia. ¿Crees que puedes pelear conmigo en mi propia casa? Bramó. ¿Crees que puedes desafiarme? Te mostro lo que les pasa a los traidores. Rosa gimió. Cor Elena toma a Gabriel y cor.
pero no podía moverme. Mis piernas se sentían como piedras. Entonces Miguel salió furioso del comedor, dando un portazo tan fuerte que las paredes se estremecieron. El silencio que siguió fue ensordecido. David corrió al lado de su madre, y la ayudó a sentarse. Mamá, ¿estás bien? Preguntó con la voz entrecortada por el miedo y la culpa. Rosa asintió débilmente, aunque tenía el rostro pálido y amortado. Sobrevivir, susurró. Me temblaba todo el cuerpo. Él sabe. Dije en voz baja. Sabe lo del periódico. No parará hasta encontrarlo. David se quedó paralizado, con la mirada fija en mí. ¿Qué periódico? Me mordí el labio. ¿Debería confiar en él? ¿O se parecía demasiado a su padre? Rosa asintió levemente. Díselo, susurró. Así que respire hondo y sac la nota doblada de debajo de la manta de Gabriel. Me temblaban las manos al entregársela a David. Lo leo rápidamente, abriendo mucho los ojos. Estas son sus deudas. Sus secretos. Si esto sale a la luz, estará arruinado. Sí. Dije con firmeza. Y por eso lo quiero de vuelta. Pero esta es la única prueba de lo que realmente es. David apretó la mandíbula. Tenemos que sacar esto de aquí. Si lo encuentra, se acabó. La débil mano de Rosa los agarró el brazo. Pero si te opones a él también se volverá contra ti. Destruirá a su propio hijo, si es necesario. El rostro de David se endureció. Entonces, deja que lo intent. No dejaré que siga haciendo daño. No dejaré que siga haciendo daño a Elena. Mi corazón se aceleró. Por fin David estaba decidiendo apoyarnos. ¿De verdad podría traicionar a su padre? Pero antes de que pudiéramos planear nada, la puerta principal se abrió de golpe. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo. La voz grave de Miguel Riggio. Todos a la sala. Ya. Mi quid paralizada. Había regresado. Y su voz era aún más aterradora que antes. Intercambiamos miradas asustadas. Rosa se agarró el pecho. David me agarró la mano y yo abracé a Gabriel con fuerza. Lentamente, entramos en la sala de estar. Miguel estaba allí, con algo en la mano. Se me heló la sangre al darme cuenta de lo que era. Un pequeño frasco de vidrio. El mismo que usó, en la iglesia, la noche que me drogó. Lo levantó con una sonrisa maliciosa. ¿Te acuerdas de esto, Elena? ¿Crees que solo fue una vez? Pero no. Esta noche, lo beberás de nuevo. Y esta vez, todos sabrán a quién perteneces. Me fallaron las piernas. Rosa jadeó horrorizada. David se puso delante de mí con los puños apretados. Sobre mi cadáver, padre, dijo David en voz baja pero firme. La sonrisa de Miguel se ensanchó. Pues que así. Espectadores, ¿pueden sentir el miedo que sentí en ese momento? Miguel estaba a punto de repetir la pesadilla, esta vez frente a su propia familia. Que harían ese alguien en quien confiaban se volviera contra ustedes con tanta maldad? Comenta tus pensamientos a continuación. Tus palabras podrían dar coraje a alguien más atrapado en el silencio. Los dedos de Miguel se apretaron alrededor del frasco de vidrio, cuyo líquido brillaba bajo la tenue luz de la sala. Todo mi cuerpo se paralizó, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Bebetelo, dijo Miguel con frialdad, mirándome fijamente. Oh, te obligar. Me afera Gabriel con más fuerza, con la voz entrecortada. Por favor, no delante de mi bibi. Pero la sonrisa de Miguel se ensanchó. Ah, Elena, todavía crees que tienes opción. Nunca la tuviste. Me perteneces. Antes de que pudiera responder, David se interpuso entre nosotros, con los brazos abiertos como un escudo.
Padre no la volverás a tocar. Si quieres llegar a ella, tendrás que pasar por mí. Los ojos de Miguel brillaron de furia. ¿Te atreves a desafiar, muchacho? ¿Crees que puedes detenerme? David apretó la mandíbula. Sí. ¿Por qué alguien tiene que hacerlo? Nos has hecho daño durante demasiado tiempo. Por un instante, la sala quedó en silencio. Rosa temblaba en su silla, con el rostro magalado banado en lágrimas. Miró a su hijo con miedo y orgullo a la vez. De repente, Miguel se abalanzó hacia adelante, intentando apartar a David. Pero David agarró la muñeca de su padre, torciéndola con tanta fuerza que el frasco casi se lo resbaló de la mano. Basta. Great. Temblando. Por favor, Gabriel está aquí. Pero ninguno de los dos escuchó. Los dos hombres forcejeron con violencia, y sus granidos llenaron la habitación. El frasco se sacudió peligrosamente en las manos de Miguel, y temí que el líquido se derramara, o peor aún, que me lo obligara a volver a la boca. Finalmente, con un grito ahogado, David empujó a su padre hacia atrás. Miguel se tambaleó, y se golpeó la espalda contra la pared. El frasco se lo resbaló de la mano y rodó por el suelo. El tiempo se congeló. El pequeño tubo de vidrio se detuvo justo a los pies de Gabriel, donde me quedé paralizado. La mirada furiosa de Miguel se dirigió al frasco, luego a mí. Cógelo, susurró. Negó con la cabeza con fuerza. No. Se acercó más, con los puños apretados. Si no lo haces yo. Pero David lo interrumpió, poniéndose frente a mí otra vez. Ya no es tu víctima, padre. Si la tocas, te juro que lo revelaré tú. Miguel soltó una risa amenazante. ¿Exponerme? ¿Ante quién? ¿A la policía a la que elegí pagado? ¿Al cura que prefiere taparse los oídos antes que oír la verdad? ¿Qué tanto eres? La voz de David tembló, pero se mantuvo firme. Quizás no me creen. Quizás te protegen. Pero aún así hablar. Y el mundo me escuchará. No pueden silenciarnos a todos. Por primera vez, six un destello de miedo en los ojos de Miguel. Era un destello tenue, pero estaba ahí. Basta. Rugió, volviéndose hacia mí. Su rostro se contorsionó de rabia. Elena, aprenderás que no me desafias. Si no bebes de este frasco, quizá el bebé si lo haga. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Mi grito salió de mi garganta. No. Monstruo, en te atrevas. Caidaridilas y agar el frasco antes de que pudiera alcanzarlo. Me temblaban las manos al sostenerlo contra el pecho. Por favor, suplique, con lágrimas en los ojos. No toques a Gabriel. Hazme lo que quieras, pero no lo hagas daño. Es innocent. Miguel se acercó, con el aliento caliente y fétido. Entonces lo beberás con gusto. Aquí mismo. Ahora mismo. Me temblaron los labios. Se me cerró la garganta. Oía Rosa solazando detrás de mí, susurrando oraciones en voz baja. Elena no, suplicó David. Su voz se quebró por la desesperación. Encontraremos otra manera. No puede tenernos bajo su control para siempre. Pero la mano de Miguel se cerró alrededor de mi muñeca, forzando el frasco hacia arriba. Su agar era férreo, su rostro a centímetros del mío. Me sentí atrapada, impotente, como aquella noche en la iglesia. Todo mi cuerpo temblaba al sentir el beso contra mis labios. Y luego, un fuerte golpe rompió el momento. La puerta principal tembló cuando alguien la golpeó. Miguel Santos. Trona una voz. Abre la puerta. Es la policía. Todos nos quedamos congelados. El agar de Miguel se aflojó por un instante. Su rostro palideció. Miró hacia la puerta y luego a mí,
con los ojos encendidos de furia y pánico. David Jadio. Las manos de Rosa volaron a su boca. Y mi quid ali senadu, con el frasco on apretado en mis manos temblorosas, preguntandome. ¿Alguien por fin había escuchado nuestros gritos de auxilio? O era otra trita que Miguel había preparado. Espectadores, mi corazón así paro en seco en ese instante. Imaginen. Están a segundos de ser destruidos para siempre. Y de repente la policía está en la puerta. ¿Creen que vinieron a salvarme? ¿O estaban aquí por algo más? Cuenten en los comentarios que creen. Y no olviden discern desde donde nos ven. Sus voces me dan fuerzas para seguir contando esta dolorosa verdad. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Miguel Santos. Policía. Abranda inmediato. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Podría ser esto finalmente la liberación? ¿O fue otra cruel trita? El rostro de Miguel palideció de forma enfermiza. Su hogar en mi muñeca se aflojó. Y metí el frasco en el bolsillo de mi vestido antes de que pudiera reaccionar. Se giró, limpiando la furia de su rostro, reemplazándola con la mascara tranquila y respetable que siempre usaba en público. Calaos gruñó en voz baja, mirándonos a todos con enojo. En una palabra. Si alguno abre la boca. Os juro que os arrepentiréis. Rosa gimió suavemente. David apretó los puños, pero guardó silencio. Abrace a Gabriel con fuerza. El corazón me latía tan deprisa que me dolía. Miguel se alisó la camisa y se dirigió a la puerta. Al abrirla, dos agents estaban allí, iluminando la sala con sus linternas. Señor Santos, dijo uno de ellos secamente. Hemos recibido quejas de gritos, platos rotos y ruidos violentos dentro de esta casa. Abra la puerta más. Tenemos que entrar. El rostro de Miguel se iluminó con una sonrisa encantadora. Claro, oficials. Por favor, perdónenos. Mi familia puede ponerse apasionada durante las discusiones. Río levemente, como si nada para. Pero les aseguro que todo está perfectamente bien. Los agents entraron de todos modos, recorriendo la habitación con la mirada. Y fue entonces cuando uno de ellos vio a Rosa. Tenía el labio hinchado, y en Mauritania lo atravesaba la mejilla. Señora, ¿está herida? Preguntó el oficial. Rosa abrió la boca, pero se quedó paralizada. Su mirada se dirigió a Miguel, que estaba justo detrás del oficial. Su mirada era afilada como un cuchillo, advirtiendo en silencio. Mi quid sin aliento. Esta era su oportunidad, nuestra oportunidad. Pero la aprovecharía? El oficial se acercó un paso más. ¿Necesita atención médica? Los labios de Rosa temblaron. Se lo llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento, pensé que hablaría. Pero luego negó con la cabeza rápidamente. No, no, mi rispel. Mi caí antes. Mi corazón se hundió. El oficial frunció el seno, sin estar convencido. Su mirada se posó en mí. Apretaba a Gabriel con tanta fuerza que me dolían los brazos. El sudor me corría por la cara. Señora, dijo suavemente. ¿Está todo bien aquí? La sombra de Miguel se cernía justo detrás de él. Se me quebró la voz. Si decía la verdad, Miguel nos mataría a todos en cuanto se fueron. Si me quedaba calado, la pesadilla continuaría. David dio un paso adelante de repente. Agents, dijo con firmeza. Mi madre se cayó, sí. Pero lo que oyeron antes fue a mi padre y a mí discutiendo. Nos pusimos un poco ruidosos. Abrí los ojos de par en par. Nos estaba protegiendo. Pero también estaba protegiendo a Miguel. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos suspiró. Señor Santos, vaya la voz. La próxima vez que recibamos quejas,
tendremos que interrogarlos a todos. Miguel se levo la mano al corazón y asintió. Por supuesto, officials. Gracias por su servicio. Echaron una última mirada sospechosa, y luego se fueron. La puerta se cerró con un clic. Y la máscara cayó. Miguel se giró lentamente hacia nosotros, con el rostro como una tormenta lista para destruirlo todo a su paso. Tú, gruñó, señalando a David. ¿Te atreves a interponer entre mi negocio y yo en esta casa? ¿Te atreves a arriesgarlo todo? La voz de David se quebró, pero se mantuvo firme. Lo hice para protegerlos. Ya no me das miedo. La risa de Miguel fue baja, y escalofriante. Insensato. ¿Crees que a esos officials les importas? Y ella. Me señaló. No. Les importan mis donations a sus familias. Mi influencia en este pueblo. Nunca me vencerás. Di un paso adelante, apretando a Gabriel contra mi pecho. Quizás no podemos ganar en este pueblo. Dije en voz baja, pero Dios te vi. Y te desenmascara. Los ojos de Miguel se oscurecieron. Su voz se convirtió en un susurro que me dio escalofríos. Si vuelves a hablar, Elena, te calar para siempre. Y esta vez, tu bebé también pagará las consecuencias. La solicuedo en un silencio sepulcral. Rosa jadeó. David apretó los puños. Y yo, sentí que mis piernas temblaban tan fuerte que pensé que me iba a desplomar. Porque supe en ese instante que Miguel no solo amenazaba. Lo decía en serios. Espectadores, se imaginan el terror de escuchar esas palabras, sabiendo que la vida de su hijo pende un hilo? Que habrían hecho, hablar y arriesgarlo todo, o calar y proteger a su bebé? Comenta a continuación tus pensamientos, porque a veces, las respuestas que compartimos pueden salvar la vida de alguien más. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza pesada, como si el peso del mundo entero hubiera recaído sobre mis hombros. El sol brillaba a través de las cortinas, pero ni siquiera su luz podía borrar la oscuridad que me aquejaba. Me senté en el borde de la cama, con el rosario en la mano, susurrando oraciones que sentía vacías. Quería que Dios me respondiera, que me explicara por qué se había permitido que algo tan terrible ocurriera en su casa. Pero solo había silencio. Mi esposo, Miguel, tocó suavemente la puerta de la habitación. ¿Vienes a desayunar? Preguntó. Su voz no denotaba sospecha ni preocupación. Ignoraba por completo la tormenta que yo sentía dentro. Forcé una sonrisa al entrar en la cocina, donde había servido café y pan caliente. Me miró con tanto amor en los ojos que sentí una opresión en el pecho por la culpa. ¿Cómo podía contar lo que su padre me había hecho? ¿Cómo podía destrozar el corazón con la verdad? Mientras estaba allí sentada, Miguel habló de planificar el futuro de nuestro hijo, de ahorrar para su educación, de construir una casa más grande donde nuestro hijo pudiera crecer seguro. Asentí, pero mis pensamientos estaban lejos, atrapados en esa iglesia, con el horrible recuerdo de las manos de su padre sobre mí. Espectadores, ¿se imaginan estar en una situación así? Se imaginan querer gritar la verdad, pero sabiendo que si lo hicieran, destruirían a las personas que más quieren? Dígame, ¿qué habrían hecho si estuvieran en mi lugar? Ese día, decidí enterrar mi dolor aún más profundamente. Pero el dolor tiene la capacidad de encontrar grietas en el corazón y filtrarse, por mucho que lo cells. Con el paso de los días, empieza a notar un comportamiento extraño en el padre de Miguel. Llamaba a menudo a casa para preguntar si Miguel estaba en casa. Cuando le decía que sí, colgaba enseguida. Cuando Miguel no estaba, su voz cambiaba, grave y sugerente, poniendo los pelos de punta.
Mi recuerdo lo ocurrido en el bautizo y mi adverso que nunca ese lo contara a nadie. No quieras romper el corazón a Miguel, ¿verdad? Susurró una noche por teléfono. Su voz era tan fría que sentí como un cuchillo en la garganta. El miedo empezó a crecer en mí. Dejé de contestar el teléfono cada vez que vea su número. Dejé de ir a reuniones familiares para evitarlo. Pero eso solo despertó las sospechas de Miguel. ¿Por qué no quieres visitar a mis padres? Preguntó un domingo por la mañana. Papá no se extraña. Siempre pregunta por qué nunca vienes conmigo. Me quedé paralizada, con la cuchara a medio camino de la boca. ¿Cómo iba a responder? Si decía la verdad, me arriesgaba a perderlo para siempre. Si mentía, solo me hundiría más en este agujero negro. Así que dije lo único que así me ocurrió. Últimamente no me siento bien entre multitudes. Miguel se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano suavemente. Entonces ir solo hoy. Descansa. ¿Veil? Los 6 horas con el corazón roto. Quería correr tras el y contar todo, pero mis labios se negaban a moverse. Mi silencio se convirtió en mi prisión. Las semanas se convirtieron en meses, y empecé a notar otro peligro. El padre de Miguel no se daba por vencido. Una tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, oí que llamaban a la puerta. Al abrirla un poco, se me heló la sangre. Era él. Déjame entrar. Exigió con voz firme y los ojos llenos de la misma oscuridad que había visto en la iglesia. Cerró la puerta de golpe y la cerró con las manos temblorosas. Él golpeó la puerta, gritando mi nombre, amenazándome. Mi hijo, que tenía unos meses, empezó a llorar a gritos en su cuna, y lo abracé fuerte, susurrando promesas de que lo protegería pase lo que para. Finalmente, los golpes cesaron. Mir por la cortina, y no estaba. Pero el miedo que yo atrás permaneció. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la casa me sobresaltaba. Cada crujido del suelo parecía el regreso de sus pasos. Espectadores, dígame, ¿qué habrían hecho en ese momento? Habrían abierto la puerta o habrían hecho exactamente lo que yo hice. Escondidas detrás, abrazando a su bebé como si fuera su único escudo. Pero el peligro no había terminado. Días después, mientras Miguel estaba trabajando de nuevo, entré en la cocina y encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Casi me paró el corazón al abrirla. La nota decía, no puedes esconder de mí. Tarde o temprano, Miguel lo descubrirá todo, de una forma u otra. El papel me cayó de las manos y me tambalé hacia atrás. Mi mente se llenó de terror. Yo no solo me amenazaba con tergiversar la verdad, con envenenar a Miguel en mi contra. Y justo cuando pensaba que no podía impedir, esa misma noche, Miguel llegó a casa con una pregunta que hizo que mi corazón latiera como un tambor. ¿Por qué está tan molesto mi padre contigo? Preguntó en voz baja. Hoy me dijo que lo has estado evitando sin motivo. Dijo que lo has estado tratando mal. ¿Qué pasa, Elena? Sus ojos buscaron los míos en busca de respuestas. Me temblaban los labios. Este era el momento que había temido durante meses. Diría finalmente la verdad y me arriesgaría a destruir nuestra familia, o permanecería en silencio y permitiría que las mentiras de su padre se hicieran más fuertes. Antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono de Miguel. Bajo la vista hacia la pantalla. Era su padre llamando. Él respondió. Y me quedé paralizado de horror al oír la voz del padre de Miguel al otro lado de la línea, gritando lo suficientemente fuerte para que yo pudiera oírlo claramente. La voz del padre de Miguel resonó tan fuerte a través del teléfono que pude escuchar cada palabra, aunque Miguel sostenía el dispositivo contra su oído.
Te esta mintiendo Miguel. Grito. Tu esposa mi ha estado faltando ao respeto desde el día del bautizo. Se hace pesar por santa, pero no es la mujer que crees. Te está ocultando algo. Seni una opresión en el pecho. Apenas podía respirar. Me flaquearon las rodillas y tuve que agarrarme a la mesa para no desplomarme. Estaba tergiversando la verdad, convirtiendo sus pecados en mi carga. Miguel frunció el seno mientras escuchaba, y me miró con confusión. Papa, comate. ¿De qué estás hablando? Preguntó. Pero su padre no es calmo. Su voz es alzo, llena de un falso dolor. Mi idea, Miguel. Mi casa. Ha sido fría y grosera. Intent acercarme, pero me excluyó de su vida. Preguntél por qué ni siquiera me deja visitar a mi nieto. Quería gritar la verdad por teléfono tan fuerte que todo el mundo pudiera oírla. Pero la voz es mi cuello congelada en la garganta. Espectadores, imaginen este momento. Imaginen al hombre que los lastimó poniendo la historia patas arriba, haciéndolos sentir culpables. ¿Qué harían? ¿Gritarían la verdad? ¿O ese quedarían paralizados como yo, con demasiado miedo de perder al hombre que aman? Miguel terminó la llamada con la mandíbula apretada. Dejó el teléfono sobre la mesa y ese giro Hashimi. Sus ojos reflejaban confusión y sospecha. Elena. ¿Es cierto? ¿Por qué diría papa estas cosas si no lo fueran? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Negó con la cabeza, sin encontrar las palabras. No es cierto, Miguel. Susurró con voz temblorosa. Entonces dime por qué está tan molesto, insistió Miguel. Dime por qué lo evitas, por qué no quieres acercarte a él. ¿Qué pasa? Abrí la boca, pero no salió nada. El miedo me selló los labios. ¿Y Miguel no me cría? ¿Y dejar la verdad nos separaba para siempre? Así que me quedé calado. ¿Y ese silencio fue mi mayor error? Miguel suspiró profundamente y eco la silla hacia atrás. Yo no te entiendo, Elena. Me ocultas algo. Y hasta que no me digas la verdad, no sé cómo sentirme. Entró en la habitación, dejándome en la mesa, temblando de miedo y arrepentimiento. Esa noche no pude dormir. Cada crujito de la casa sonaba como los pasos de su padre. Cada susurro del viento parecía sus amenazas. Abraza mi bibi con fuerza, susurrando promesas de que nunca dejaría que nadie lo hiciera daño. Pero la tormenta no había terminado. Apenas comenzaba. El domingo siguiente, Miguel insistió en que fuéramos a cenar a casa de sus padres. Me dio un vuelco el corazón, pero no pude seguir discutiendo. Solo es una cena, dijo Miguel. Quizás ayude a suavizar las cosas. Me sentí como un cordero lavado al matadero. Al llegar, el padre de Miguel nos recibió con una sonrisa tan falsa que me revolvió el estómago. Abrazó a su hijo con cariño y luego me miró con ojos que ardían como fuego. Elena, dijo con suavidad, me alegra mucho que hayas venido. La cena fue tensa. Cada vez que intentaba comer, sentía su mirada clavada en mí. Su mirada me atravesaba como cuchillos, recordándome el horror de la iglesia, la nota que dejó, los golpes en mi puerta. A mitad de la comida, levantó su copa. Por la familia, dijo sonriendo. Miguel le devolvió la sonrisa. Yo también forcé una sonrisa, pero por dentro, gritaba. Cuando Miguel salió a atender una llamada, ese le cayó la mascarilla. Su padre se acercó, en voz baja para que nadie más pudiera oírlo. ¿Ves lo fácil que es? Susurró. Miguel me cree más a mí que a ti. Si no haces lo que te digo, me aseguraré de que ese vuelva completamente contra ti. De un grito ahogado y casi ese me sigue el tender. Por favor, susurró.
Paria? Pero el solo sonrio, esa sonrisa cruel que atormentaba mis pesadillas. Cuando Miguel regresó, temblaba tanto que me preguntó si estaba enferma. Negó con la cabeza rápidamente, temerosa de lo que diría su padre, si confesaba la verdad. Nos marchamos poco después, pero supe entonces que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. La semana siguiente, las amenazas se intensificaron. Su padre empezó a aparecerse frente a mi casa, observándome desde su coche. Dejó notitas en mi buzón, cada una más escalofriante que la anterior. Mi perteneces. No te pelees conmigo. O Miguel te odiará para siempre. Espectadores, ven la oscuridad en la que vivía? ¿Sienten el terror que me invadía cada día y cada noche? Les pregunto, si estuvieran en mi lugar, si lo habrían confesado a Miguel en ese momento o si habrían quedado callados por miedo? Comenten y díganme. Quiero saber qué piensan. Pero el silencio no podía durar para siempre. Una noche, Miguel llegó temprano a casa. Al principio no lo oí. Estaba en la cocina, agarrando otra nota amenazante que acababan de meter por debajo de la puerta. Las lágrimas me corrían por la cara mientras me susurraba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La voz de Miguel cortó el air como un cuchillo. ¿Qué tienes en la mano? Mi quid congelado. Se acercó. Elena, ¿qué me ocultas? Antes de poder responder, la puerta principal se abrió de golpe. Y allí estaba su padre. Su rostro se retorció de ira. Su voz llenó la habitación como un trueno. Se lo dijiste, verdad, gritó. Me traicionaste. Miguel se giró en shock. Papa, ¿qué haces aquí? Y así, sin más, la verdad, la terrible y fea verdad que había ocultado durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. En cuanto el padre de Miguel irrumpió en la casa, mi quid helado. Cerró la puerta de golpe, con los ojos encendidos de rabia. Apreté mi bibi contra mi pecho. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Miguel se quedó paralizado, con la mirada fija entre su padre y yo. Papa, ¿de qué estás hablando? ¿Qué traición? ¿Por qué estás aquí? El rostro de su padre se retorció de odio. Te está mintiendo, Miguel. Te ha estado ocultando cosas desde el bautismo. Finge ser una buena esposa, pero es veneno. Quer poner en contra de tu propio padre. Ya no podía más. Había guardado silencio demasiado tiempo, encadenada por el miedo y la vergüenza. Me temblaban los labios, pero por fin pude hablar. No, Miguel, no soy yo. Es él. Él es quien nos traicionó. Él es quien me hizo daño en la iglesia el día del bautizo de nuestro hijo. Las palabras salieron en tropel, como un diluvio que no pude contener. Miguel abrió mucho los ojos. Me miró como si no entendiera. ¿Qué acabas de decir? Las lágrimas me corrían por la cara. Me temblaban las rodillas mientras abrazaba a nuestro bebé con más fuerza. Ese día, cuando saliste a hablar con el sacerdote, tu padre me drogó. Abusó de mí en la iglesia. Y desde entonces, me ha amenazado, me ha perseguido, ha mentido sobre mí. No quería decírtelo porque temía que no me creeras. El silencio que siguió fue como un trueno. El rostro de Miguel palideció por completo. Lentamente, se giró para encarar a su padre. ¿Es eso cierto? Preguntó en voz baja y temblorosa. Su padre se burló, desvaneciéndose por completo. Está mintiendo. Intenta separarnos. Eres mi hijo, Miguel. No puedes dejar que esta mujer destruya a nuestra familia con sus mentiras. Pero algo en los ojos de Miguel cambió. Me miró, y la forma en que me temblaba el cuerpo, las lágrimas que corrían por mi rostro,
la forma en que me aferraba a nuestro bibi como un escudo, te do decía más que mil palabras. Miguel apretó los puños. Tú hiciste esto, lo susurró a su padre. Por primera vez, su padre dudó. No lo negó. Tampoco lo confirmó. Pero su silencio fue suficiente. Miguel rugió de rabia. Y su voz hizo temblar las paredes. Fuera. Sal de mi casa, y no vuelvas jamás. El rostro de su padre se ensombreció. Me señaló con voz venenosa. Te arruinara, Miguel. Recuerda lo que te digo, te arruinara. Miguel lo agarró del brazo, y lo empujó hacia la puerta. No, papa. Te arruinaste. La puerta se cerró de golpe tras él y, durante un largo instante, reinó el silencio. Mi cuerpo cedió y me desplomé en el suelo, sollozando desconsoladamente. Miguel se arrodilló a mi lado, abrazándonos a mí y a nuestro hijo. Se le quebró la voz al susurrar. ¿Por qué no me lo dijiste, Elena? ¿Por qué cargues con este dolor sola? Entre mi cara en su pecho, mis lágrimas empapando su camisa. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué pensé que si te lo decía, te perdería? Miguel me besó la cabeza, mientras sus propias lágrimas caen. Nunca me perderás. Debí haberlo visto antes. Debí haber protegido. Pero te prometo que nunca dejaré que te vuelva a hacer daño. Y esa noche, por primera vez desde el bautismo, sentí un poco de paz. Mi secreto ya no era solo mío. La verdad había salido a la luz. Y aunque era dolorosa y desagradable, ya no me asfixiaba en silencio. Los días siguientes no fueron fáciles. El padre de Miguel intentó tergiversar la historia de nuevo. Pero Miguel lo bloqueó, cerró todas las puertas que pudo. Me apoyó, incluso cuando los rumores en la familia intentaron avergonzarme. Les dijo a todos la verdad, y a quienes no lo creyeron, les dijo que no importaba. Eres mi esposa, me dijo. Y sé que tu dolor es real. Eso me basta. Espectadores, ¿ven la leyenda esto? El silencio no protege a nadie. Los secretos solo fortalecen a quienes nos lastiman. Decir la verdad puede parecer imposible, pero es la única manera de ser libres. Os cuento esta historia no por lástima, sino para que ninguna otra mujer se quede calada cuando su voz podría salvarla. Tengo 68 años y, durante años, cargo con este dolor como una piedra en el pecho. Pero al contarlo, siento que ese peso se va aliviando poco a poco. Para quienes nos observan ahora mismo, recuerden esto. El mal se esconde en silencio, pero la verdad lo saca a la luz. Si guardas un secreto, no dejes que te destruya como el mío casi me destruyó. Habla. Defiendit. Vive Libra. Y si has estado escuchando atentamente mi dolorosa historia, te pregunto. ¿Qué lección has aprendido hoy? Comenta abajo y comparte tu opinión. Y, por favor, suscríbete a este canal, porque compartir estas historias nos ayuda a sanar juntos. Lleguemos a los 1000 suscriptores para que más personas puedan aprender estas lecciones. Dime desde donde me ves, porque quiero saber a quién le ha legado mi historia. Gracias por caminar conmigo a través de mi verdad. Queridos amigos, acaban de escuchar la dolorosa verdad que cargué durante muchos años. No fue fácil para mí compartirla, pero creo que historias como la mía pueden enseñarnos a todos que el silencio solo fortalece al mal, y que la verdad, incluso cuando duele, nos libera. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin mostrar tu apoyo. Suscríbete a este canal. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores y comparte este video para que otros puedan aprender de mi experiencia. Y quiero saber de ustedes. ¿Qué lección aprendieron de mi historia? ¿Y desde dónde la ven?
Dicen sus respuestas en los comentarios, porque sus voces importan y me dan fuerzas para seguir contando estas historias. Gracias por acompañarme hasta el final. Que tu verdad siempre te traiga libertad.